Hello children, good evening all of you. So we are going to start a new lesson, 7th lesson, weather, climate and adaptations of animal to climate. So in this lesson we are going to learn about the different places weather and different countries climate and how do the animals are adapting to the climate. Okay, yes. So before going into the lesson, I need you to ask some questions. Okay. So you are going for a trekking, okay, mountain trekking. So what are all the things will you carry for that? Yeah, jerkin, shoes, and for ropes. Yeah. So likewise many preventive things you will take and go. Yes or no? And also on the mountains there will be no cooked food available. So you can get only the fruits whatever available there, or you will just pack bread, ready-made food items you will take and go. Yes or no? Yes. Okay. So there the place is not available for the place is not suitable for living. Yes, because if we are living in our town, we can get food anywhere, we can stay whatever how much we like, we can stay, but in mountains it is not possible. So according to that we are taking some precautions and we are moving. Yes or no? So likewise the people living in the places have different type of climates. Okay, so according to that they can change their lifestyle. Okay, shall we go inside the lesson? Yes. Do you remember the things that you were asked to pack and you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. ஓகே, நம்ம வீட்டில் அப்பாவே சொல்கிறோம் மோடம் போட்டிருக்கு, சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஃபார் பிளேயிங் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க? கொடை எடுத்துகிட்டு போ, மறக்காமல் கொடை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு. ஒய்? பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் க்ளவுடி மேபி ரெயின் கேன் கம். ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் அம்பர்லா. ஸோ தட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் இன்சிஸ்டிங் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீசன்லேயுமே பேரண்ட்ஸ் வில் இன்சிஸ்ட் சம்திங். ஸோ இந்த சம்மர் சீசன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் அண்ட் பிளேயிங்னா they will give you some glucose water or umbrella like that, they will send you. Yes or no? Yes. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? Okay, if you are planning for family function, எங்கேயாவது போகணுன்னு ஆசைப்படுறோம்னா which season will you prefer? Spring or autumn or rainy or summer? Mostly people the amusement parks will be, you will go in a summer because summer time la romba veila irukum. So theme parks la we will go and play, but usually we will plan according to the climate. இந்த ஊரில் எப்படி climate இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் அங்கே போகலாமா வேணாமானே முடிவு பண்ணணும் இல்லையா? எஸ். ஒய்? பிகாஸ் ஆஃப் climate. ஓகே. The weather may have profound effect on the game. It has a profound effect on our lives. Many of our life activities are planned based on the weather predicted for the day. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு சுற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மழையாக பார்த்து நம்மளால் சுற்றி பார்க்க முடியுமா? ஒரு பார்க்கே போகிறோம், ஊட்டி கார்டனே போகிறோம்னா ஃபுல்லாக மழை பெய்ஞ்சால் we cannot. ஸோ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம டெய்லி பிளானே வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் த வெதர் தான். ஓகே, கிளியர்? எஸ். There are daily reports of weather on the television and radio and in the newspapers. But do you know what is the weather really is? So you can hear in the news last session, at the end of the session they will say the report, weather reports. Who is saying that? Weather forecasting persons are there will be one place in Chennai, weather forecasting station. There one person is predicting, getting all the reports from satellite and he is telling that okay, today in this temperature the Tanjavur will be, today in this temperature Bangalore will be, like that they are telling some temperatures. Okay, so that is what
அதாவது வாட் இஸ் வெதர் அப்படின்னா, வெதர் இன்க்ளூட் த டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, wind speed, etc. Okay? Yes. In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. So, we are dividing the seasons into 4. Each season has 3 months. So, that is a long time changes. Okay? And daily, today we are feeling sunny, tomorrow will feel cloudy. So there is a immediate changes are happening. Okay, so that is the weather. Day to day changes in the atmosphere is called weather. Okay, clear children? Yes. Next one. First one, let us see about weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. So you can see here children. See, they have given, yeah. So weather report, maximum 16.1 degrees Celsius, sunset 5:41 p.m., sunrise 7:15 a.m. and moonset 11:13 a.m. and moonrise 11:05 p.m. And also they have given the humidity, maximum, minimum, and also temperature also they have given. So weather report அப்படின்னாவே என்னென்னா, at what time, அதாவது அட்மாஸ்ஃபியரில் கேஷுவலாக இயற்கையாக என்னென்ன நடக்குது, what time sun has risen, what time sun has set, at what time moon has risen, moon set time, and how much humidity, how much air, wind speed, and how much sunny temperature. So these all includes a weather report. Okay. Okay. Next one, we find the daily weather report carries an information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for a day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. So temperature is a measure of hotness. இவ்வளோ சூடாக இருக்குது, இவ்வளோ வெப்பம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. அதாவது தஞ்சாவூரில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது, கரூரில் கம்மியாக இருந்தது அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர்னால் ஹாட்னஸ் பற்றி சொல்கிறது. ஹியூமிடிட்டி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாய்ஸ்டர், ஏர். அதாவது இப்போ குளிர்ந்த காற்று அடிக்குதுன்னா கண்டிப்பாக மழை வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஹாட் ஏர் அடிக்குதுன்னா சன்னியாக இருக்கும் அந்த டே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியூமிடிட்டி இஸ் அ measure of moisture in air. Okay, and see here, I wonder who prepares the report. See, from the satellite there will be weather forecasting station is there. From there they are telecasting in our TV or newspaper or online, everything. So weather reports are prepared by meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. So weather forecasting station வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் meteorological department. Meteorological அப்படின்னா it's everything giving reports about weather. Okay, meteorological department is giving weather reports daily to us. Okay, activity 7.1, cut out the weather reports of last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbor or friend and copy those reports in your notebook. You can collect weather reports from your library. Paste all the cutouts in a white sheet or a chart paper. Now record the information from the weather report collected by you. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in this chart that you have prepared. Okay. So for this you need to do you have to collect some newspapers. Okay. Yes. See here. See, they have you need to fill this column. Collect ஒரு 5 days newspaper collect பண்ணிட்டு அதில் weather report பாருங்கள். Just fill the table. Okay. So maximum temperature, minimum humidity, maximum humidity and rainfall. So நம்ம ரெய்னி சீசனில் இவ்வளவு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 10 cm 10 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, 5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போது மழை வந்து எவ்வளோ அதாவது எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணுறது, எப்படி கால்குலேட், மழை இவ்வளோ தான் வந்துச்சுன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, இட் இஸ் டினோட்டட் இன் சிஎம். ஓகே, ஸோ 2 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரெயின். ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுன்னா இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட், கம்மியாக தூத்தல் தான் போடுது அப்படின்னா இட் வில் பி டிக்ரீஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கலெக்ட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் fill it column. Okay, rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Leave the space for rainfall blank if the data is not available. So if the newspaper has no rainfall information, you just leave it, no problem. But if it is there, note down it. Okay, write the date and fill the column correctly. Rainfall is measured by an instrument called rain gauge. It is basically a measuring cylinder with the funnel at the top to collect the rainwater. See how இவ்வளோ மழை தான் பெஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெயின் காஜ். ஓகே, ரெயின் காஜ்னா எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ they have a cylinder, okay, measuring cylinder, and they will keep a funnel to collect the rainwater. So that is a rain gauge to measure the level of rainfall. Okay, yes. Do all the 7 days have the same maximum or minimum temperature, humidity and rainfall? So if you are collecting the report for 7 days, do it all be the same? எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? No, there will be some changes. Some days it may be cloudy, some days it may be very hot. Yes. So the maximum and minimum temperature recorded may be the same for some days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week, there may be a considerable variation. Even humidity கூட ஒரே மாதிரி இருக்காது, டெம்பரேச்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. There may be some changes, ஒரு மைன்யூட் லிட்டில் டிஃப்ரென்சஸ் ஆகுது பர் டே, ஒவ்வொரு டேக்கும் வித்தியாசம் வரும். ஓகேவா? So the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called weather at the place. Is called weather at the place. இப்போ ஒரு இடத்துல, இப்போ தாராபுரம் எடுத்தோம் அப்படின்னா, தாராபுரத்தில் இன்னைக்கு டேட், இன்னைக்கு 20th எப்படி இருக்குது, டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது, ஹியூமிடிட்டி எப்படி இருக்குது, விண்ட் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது, ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறதா இன்றைக்கி ஒரு நாளத்தோட ரிப்போர்ட் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் வெதர். ஓகே, ஸோ day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called weather of that place. Okay, so there are 4 elements for a weather report. One is temperature, humidity, rainfall, wind speed. So those are the elements of weather. Okay, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் weather report சொல்ல முடியும். Okay, yes. The weather of a place changes day after day, a week after week. That is why we often say today's weather is too humid and the weather was warm last week. ஸோ போன வாரம் ரொம்ப மழை அடிச்சுப்பா, இப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா, இப்போ நல்லா அது நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் we will say different weather reports. Okay, so weather is such a complex phenomenon, it can vary over a very short period of time. It can happen sometimes that is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. So weather அப்படின்னாவே sudden changes, சீக்கிரமாக நடக்கும், ஷார்ட் டைம் ஆஃப் கேப்பில் நடக்கிறது தான் வெதர்னு சொல்கிறோம். ஸோ மேபி யூ கேன் see the sun very hot, you will feel very hot in the morning. Then afternoon it will be cloudy and evening it will be raining. So like these short period of changes are called weather. Okay, and you must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Okay, yes. So till this we will conclude. The remaining we will see next class. Thank you.